everybody. Welcome, welcome, welcome. We're live right now with Jenny Live number 643. I know it's so many. I don't even know why I keep count still, but we're live. We're here. We're in Miami TV. Hope you guys had a wonderful, fantastic, super, super positive day. And it's time to interact. It's time to, have an hour of relaxation, even if you're coming from work or you're waking up, because we do know that a lot of you have been watching the show for so many years and you get up at like 4 in the morning. So props to you, like always. We're glad that you're here. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a todos. Estamos en vivo, en directo ya en Miami TV con Jenny Live. Espero que hayan tenido un día maravilloso. Para los que se están recién despertando, buenos días. Yo sé que para algunos son como las 4 de la mañana, más o menos. O es muy tarde o es muy temprano, no sé, de una o de la otra, pero les corto el sueño, que sí, que sí. Y bueno, y si están en horario que corresponde, que son las, bueno, no que corresponde, digamos, como nosotros, que son las 10:04, entonces, bueno, ya está a la hora después de trabajar, antes de quizás después de cenar, antes de irse a dormir, tienen la horita para relajarse, hablar de temas de la vida y pasaremos una hora juntos hasta las 11 p.m. que continuamos para miembros. Así que bienvenidos. Recuerden de que estamos también transmitiendo en otras redes sociales, pero siempre van a poder ver la transmisión más que nada en la página web nuestra. All right, guys, so remember, hi, hello. So I got a better angle for you too, so we're making sure that we get a good angle for everybody. You guys used to have the light all the way up here. Now it's good, and you guys, I think there's way too much air on top of me, but oh well. Yesterday, apparently, some of you couldn't see me correctly. So Periscope, Meerkat, Twitcam Live, Miami TV, and good. So when we're live, you guys can interact with us via our chat. You can access that in our website, MiamiTVChannel.com. Click on Miami TV, or if you're in your mobile, there's a mobile web actually that you can click on chat and you can interact with us as well. So welcome, guys. Bueno, bienvenidos a todos, a los miembros, and I'm recording apparently, so let me turn this off. Estaba grabando aparentemente. Another backstage. I don't think we need any more cameras. Good evening. Good evening. Hello. Hi, Jim, Carrie, Omar, Sergio. Oops, let me log in again. All right, so we're going to continue a little bit with the topic of that we left off yesterday, which we spoke a little bit about reincarnation. This was actually given by you guys. So normally the topics are given by you guys. And we're going to continue with another email that you guys sent us. All right, so here we go. En la antigüedad de los muertos. Bueno, ayer hablamos de los muertos, hablamos de la reencarnación, hablamos de todo un poco, pero creo que lo más interesante es que los temas son dados por ustedes, así que espero de que hayan disfrutado. Por lo menos vamos a continuar hoy con un poquito de comentarios de un miembro nuestro desde España que dice: ya hemos hablado también de la depresión, así que ¿por qué no hablar de la felicidad? So one of our members from Spain, he says, we talked about depression already. We had a full show on depression, so why not talk about happiness today? Sounds good, right? I mean, I think that's what everybody's needing in the world. A little bit of happiness, a little bit more positiveness, so I think it's a good topic. Why not? Hola, amigos. El otro día hablamos de la depresión. Ahora te propongo que hablemos de la felicidad. Yo creo que son las dos caras de la misma moneda. A mí, si alguien me pregunta, ¿eres feliz? Yo siempre respondo lo mismo. Sí. La siguiente pregunta que me hacen es, ¿cómo puedes ser feliz? ¿Quién te pregunta eso? ¿Qué metidos? Ya es como querer pinchar, ¿no? A ver si te sacan el defecto. Es que la gente no puede creer, la mayoría de la gente hoy en día no puede creer que uno sea feliz, porque hay tantas cosas pasando que te ven feliz y dicen, no puede ser, eso lo está falsificando, o sea, no sé. Pero yo creo que la gente percibe si realmente sos feliz o no, o sea, se nota en la cara, en la forma de hablar, en todo, ¿no? En la imagen. ¿Cómo puedes ser feliz? En realidad, la vida no te ha tratado muy bien. A tus 50 años no has formado una familia. ¿Quién te dice esto? Quien sea que te diga esto, aléjate de esa persona. Dice, a tus 50 años no has formado todavía una familia y regentas un negocio no muy lucrativo. A lo que yo respondo, sí es cierto que tuve algunas dificultades, pero eso no me impide que cada día agradezca lo poco o mucho que me da la vida. Siempre supe vivir conforme a lo que tengo y todo lo que tengo es mío. Yo no le debo ni un centavo a nadie y jamás pretendí vivir por encima de mis posibilidades. El destino quiso... Qué buena respuesta. ¿Lo pensaste o realmente respondes eso? Dice, el destino... A ver... El destino quiso que no encontrara a la mujer de mi vida, pero también, bueno, todavía, no te des por vencido todavía, a los 50 años todavía tienes mucho por recorrer. Pero también quiso que no me casara con la mujer equivocada. Ahora sí, que seguramente me habría hecho infeliz. Además, hago lo que me gusta y si puedo, me gusta echar una mano a cualquiera que necesite.
Intento disfrutar de cada minuto, de todas las pequeñas cosas de día a día, y si alguna cosa o persona me hace enfadar, yo no permito que nada ni nadie me estropee un día entero. Enseguida cambio mi pensamiento y procuro nunca acostarme enfadado con alguien. Como decía mi abuelo, si tiene arreglo, se arreglará. Qué bueno. Y si no lo tiene, déjalo estar. ¿Para qué te vas a preocupar de cosas que no puedes solucionar? Muy sabio tu abuelo, ¿eh? Y en simples palabras, ¿eh? Y significa mucho. El secreto de la felicidad está en uno mismo. Si vives y te comportas conforme a tus principios, pero sin intentar imponérselos a los demás, muy bien, agradece siempre todo. Procura hacer tu trabajo con la máxima calidad. Nunca gastes más de lo que ganas. Vive y deja vivir sin juzgar a nadie. Deja que las cosas fluyan por su naturaleza, sin tratar de forzar ni manipular, a nada ni a nadie. Ríete todo lo que puedas, incluso de ti mismo, y haz reír a los demás. Procura cada día emprender algo nuevo. No pierdas el tiempo con cosas que no te gustan y busca algo que te haga feliz. Nunca le pidas peras al olmo. Nunca le pidas peras al olmo. Pídeselas a un peral. I'm going to translate in a little bit. She said the email is in Spanish. El email está en español, lo estoy diciendo, ya lo traduzco. Si alguien intenta entretenerte y hacerte pasar un buen rato, pero no lo consigue, en lugar de recriminarle, agradécele el intento. Ten por seguro que el problema nunca está en los demás, sino en uno mismo. Quizás estás buscando en un lugar equivocado. Esto último va por cierto miembro, que no le vamos a dar más protagonismo. Todo en esta vida viene de un lugar equivocado. Esto último va por cierto miembro, que no le vamos a dar más protagonismo. Todo en esta vida viene del lado positivo, aunque nos cueste verlo. Incluso la muerte de un ser querido. Piensa que la muerte no es más que una transición, un cambio de estado. En este mundo estamos de paso, como decía Santa Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Aunque estos versos salen de la monja católica, valen para cualquiera sea cual sea su religión, incluso para los que como ya no tenemos ninguna. Sí, muchos de nosotros no tenemos religión ya. También mando algunos enlaces de videos sobre la cocina de Asturias. Bueno, muy inteligente tu comentario, muy inteligente tu email. Me agrada siempre, ya sabemos de que nosotros, dentro de todos los miembros que tenemos, el 99.99999, porque solamente hay uno que enfada, pero digo, el resto son extremadamente positivos e inteligentes, así que aprecio mucho tu comentario y ahora lo voy a traducir un poquito en inglés y vemos a ver a dónde nos llega, porque quería hablar yo un poco de las cosas que nos tenemos que desatar en esta vida material para poder pues librarnos y seguir adelante pues en nuestro próximo camino, ya que ayer hablábamos de la reencarnación y mucha gente no cree en la reencarnación. En Facebook me pusieron no creo. Otra persona puso que nada que ver con la reencarnación, pero puso yo preferiría tener vida eterna antes de tener amor verdadero. Okay. So sorry, the email was a little long. It's in Spanish. I'm going to translate it now. But yesterday, we spoke about reincarnation. I actually posted a photo of it, and there was several amount of people that said that they didn't believe in reincarnation. Totally respect that. But one in particular actually caught my attention because he said, "I'd rather have eternal life rather than have true love in my life." I said LOL. I'm like, that's a new one because I haven't heard that before. I don't know if to think of like sadly of that or just to think that I've never heard anybody say something like that. Who doesn't want true love? It just doesn't make any sense. I think it maybe like anybody that thinks like that is because maybe you just haven't found the right person, so you don't really know what it means. But eternal life, live forever. Wouldn't you get tired? Living forever, never dying, never aging. Never aging would be cool, but dying sooner or later, I think it has to come, I think we all would just get tired of living in this material world because it is a material world, unfortunately, so it's all superficial. Hi, the one, welcome. Hi, Jenny, another great outfit, at least. I haven't seen this one before. Fantastic. I don't remember if I've worn this one or not. Buenos días, amigos, buenos días. Bueno, va en inglés, así que ténganme paciencia. Mientras tanto, vayan pensando en sus comentarios sobre la vida eterna. ¿Qué opinan de la vida eterna y qué son las cosas que ustedes quizás tienen en su vida que desearían poder alejarse y no preocuparse de esas cosas? Puede ser algo material o puede ser una persona. Recuerden de que no debemos tener en absoluto ataduras en esta vida. Y eso también tiene que ver en el tema de personas. Hi friends, so the other day we talked about depression. So today I'm gonna propose that we talk about happiness. I think that these are the same faces of this, these are two faces of the same coin.
to me personally, if somebody asks me, are you happy? I always answer the same thing, yes. And then the next question usually is, how could you possibly be happy? Seriously, if anybody asks you that, it's because they're a-holes. That's not really a nice question. It's like, it's none of your business. What do you mean? If I'm telling you I'm happy, it's because you're happy. Why dig more? It's kind of like people that ask those kind of questions, kind of like you want to get the flaw, where maybe there isn't a flaw. So don't go around life looking at people, trying to find flaws in people to feel better about yourself or feel better about your life. So it says, how could you possibly be happy? In reality, life really hasn't been that great to you. You're 50 years old. This is him, by the way. You're 50 years old. You haven't formed a family, and you have a business that is not really that lucrative. And then I answer, yes, it's true. I've had some difficulties, but that doesn't stop me from thinking every day the little things that life has given me. I've always learned to live, happy with what I have, and everything I have is mine. I own it. I don't own absolutely 1 cent to anybody, and I've never pretended to live over my possibilities. Destiny wanted me to not find the right woman of my life, but it also wanted me to not marry the wrong woman. That's the way to think. That's the way of facing life. That's awesome. I'm so happy that you think that way. But also destiny didn't want me to marry the wrong woman. I lost myself. That surely would have made me very unhappy. So I also do what I like. I work in what I like. And if I can, I like to go ahead and give a hand to anybody that needs a hand. I try to live life every single second of my life, live life by every minute and every single little thing day by day. And if somebody or something tries to make me get pissed off, I don't allow it. I don't allow anybody to ruin my whole day. That's something that I've always tried to teach you. That's awesome that you're using it, because it's not worth it. Right ahead, I change my thought into a positive one, and I try to never go to sleep being angry at somebody. That is probably the best way to live your life, because nobody is really worth your grudges. It's really that simple. Anybody that is trying to get you mad or trying to get you upset, by you getting upset, you're just really giving them what they want. And there's a lot of unhappy people there that will try to make you upset or try to make you feel bad about yourself or about what you're doing, whatever it is. And if you get upset, then it's really like, in their side, it's kind of like, I got her upset, I got him upset. Yes. So it's kind of like you're letting the negative people win. And unfortunately, people do that just to feel better about themselves, because normally they're not happy with their own life. Anybody that is trying to judge or criticize or, make you feel bad or ruin your day, 100%, trust me, is not happy in their life. Because when you're happy in your life, you let others live and do whatever it is that they want. It wouldn't bother you to see somebody, working in a job that you don't like or doing something that you don't approve of. You would just let them be, because you're so happy that you really don't have any time to criticize or judge. And that's also two of the things that, people tend to fight more against, because it's so difficult to not do those things. It's kind of like this human characteristic that everybody has. It's so easy to judge and prejudge nowadays, but it's one of the things that we're here to learn. Learn to respect each other no matter what. Learn to accept each other's differences, even if we don't approve of them. Because just because somebody is different than you doesn't mean that it doesn't mean that you have to approve with them. Just let them be. What's the big deal? Live your life. Let them live theirs. It's that simple. So that's really, really good that you do that. So my grandfather actually says, if something has fixing, it will fix itself. And if it doesn't, then just let it be. Why are you going to be worried about things that you cannot resolve? Your grandfather was a very wise man. And it's in such simple words, right? The secret of happiness is actually in oneself. If you live and you behave with your own principles, if you live and you if you live with your own principles without trying to, convince others of your principles, that's the way of living. So just thank life for everything that you have and try to do your job with the best quality that you have. Never spend more money than the one that you earn. Live and let live without judging anybody. That's like our motto. We always tell, live and let live. It's that simple. And you'll be so much happier that way, I promise you. Laugh at everything you have, including yourself. It's great to laugh about ourselves. We all have our goofy side and we all have things that are embarrassing, so why not? It's healthy. It's not bad. Including laugh at yourself and make other people laugh. Try to learn something new every day.
True. Very good. Don't lose your time in things that you don't like, and just look for something that makes you happy. Never try to get, more juice out of the lemon kind of thing. It's a saying in Spanish, but not with a lemon. Kind of like don't force things. Don't waste your time in things that you don't like, and just look for something that's going to make you happy. If somebody tries to make you have a good time, maybe trying to make you laugh or something, but they don't get it because maybe you're having a bad day, still, just go ahead and thank them, because at least they tried and they're caring about you. Be sure that the problem is not on the others, but it's actually in oneself, and maybe they're just looking in the wrong place. And this actually goes to one of the only members that we have that's always grumpy. It's kind of like not the teddy bears, what's the grumpy bear from the, oh my God, what's the name? I used to love that cartoon. Anyway, the blue bears, and there's one that's grumpy and it has like this sad face, that one. Everything in life has a positive side. It's just sometimes difficult to see it. And believe it or not, even death, he says, maybe even the death of a loved one has its positive side, because we have to think of death just as a transition, a change of state kind of thing that we have. We're in this world just for passing, and kind of like Santa Teresa of Jesus said, now we're getting Catholic, but okay, I'll read it. He says, I live without living in myself, and I'm waiting for that high life. I die because I don't die. So he says, I know that these are kind of like, these come from a Catholic, a Catholic person, but still, I think that's not really the point. That is a phrase that we can all take in, no matter what religion we are in. In this case, he doesn't have one. So I agree with you. I don't have a religion either. So good. So happiness, it's so funny, but a lot of people are scared of death. So they think of death, yesterday we spoke about reincarnation. Today we can speak a little bit about death. I know, how positive, right? No, but I think probably the easiest way to be happy is just everything you said, I think, has to do with everything we've ever taught here in Jenny Live for the last 643 shows. And it's just pretty much trying to convince people that, or not convince, because you give out information and it's really up to you if you take it or leave it. It's just like that. If you're ready to learn, you'll learn. If you're not, you keep going. It's that simple. But nobody could force you to be humble. Nobody could force you to be less judgmental. Nobody could force you to be a good person. This is something that has to come from within. And I think sooner or later we all get to that point where we're kind of like, okay, stop a minute, and what am I doing wrong? I mean, things are going the right way, but there's so many things that I wish were different. And it's like, okay, well, if you want these things to change, then there's something that you have to change about yourself. Don't expect somebody to come and knock on your door and say, hey, listen, I have all these things that you've been asking for, because that's not going to happen just simply because you don't deserve them. So you have to deserve things, and for you to have a 100% positive life, you have to deserve every single thing that you're doing, that you've done. And that has to do also with the fact that you have to change yourself. Okay, so that means being humble, being a positive person, respecting others, not judging, not criticizing, not hating, not having grudges. And that's all kind of like this, like spiritual path, I guess we could call it, that we all have to go through sooner or later, unless you've always kept it. And normally this is like that really, really cleansed child of ours that's deep inside, that will never harm somebody, that will never judge somebody else. And it just, kind of like gets tainted because of the life that we go through. But it's really not that hard, I mean, I live my day, like my days are the happiest days ever, and I think that they're just getting better and better and better. And it's like, and I just see people that don't have the kind of life, and we're not talking materialistic, by the way. And it's like, how could you possibly think that you're going to be happy if, like, you see somebody in the street and they're like super grumpy, or they're yelling at somebody, or they're looking at somebody with a nasty face, or they're judging, all those things are not going to let you advance, let's say, spiritually. So this is just something that's holding you back. And again, I repeat, that's not something that somebody's going to come and knock on your door and say, hey, I'm here to teach you how to be humble. I'm here to teach you how to be a good person. Because it's something that if you don't go out and look for it, it's just going to go in one ear and come out the other. It's really that simple. So it's not hard. It's not hard to have a positive life. It's not hard to have a happy life.
if you want it, then you have to make compromises that are really good for you, because these compromises are changing your inner self, and it's changing the way that you see others, the way that you see life, your priorities in life, of course. You know, some people have priorities, like Miami is very materialistic, so you're going to see a lot of people having priorities, you know, material priorities rather than anything else. You see so many people having these big luxurious cars, and then you go to their apartment and they're sleeping on the floor, and they have like this little, and they owe everything they have. They're not owners of anything, and it's like, really, is image really that important to you? And yeah, because it's kind of like the social place where they live, so it's a little bit sad, and that happens a lot in Miami, especially in Brickell. So don't get fooled when you come to Miami and you see people in really, really nice cars with really nice watches or clothes, because you know, people here are all about appearance, and normally the ones that try the least are the ones that you would probably want to meet, because they're humble, they don't really care about money, you know, they're just straight up kind of thing, and they're way past the whole Miami scene kind of thing. I think when you've lived here for a while, you kind of get over it after a while. At the beginning, it might be the same for everybody. This was great. Reminders about positivity is always welcome, definitely. Esto estuvo fantástico. El recordarnos de la positividad siempre es bienvenido. Bueno, así que me fui del tema en inglés, no sé para dónde fui, voy a tomar algo porque tengo sed. Estamos en Periscopio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver si me ven. Hola. No sé por qué, pero terminé hablando de Miami por alguna razón u otra, pero... nada que ver. No, ya me acuerdo. ¿Cuánta gente uno ve en la calle, por ejemplo, o en el supermercado, o lo que sea, y te das cuenta de que la persona está de mala gana, de mala onda, mal humor? Y entonces a esa persona le falta un montón de cosas, ¿no? Le falta quizás dinero, le falta amor, o tiene una pareja que simplemente le hace la vida imposible. Y tú dices, bueno, pero, ok, que pobre persona, tal vez esto está pasando por situaciones difíciles, pero al mismo tiempo decís, bueno, pero la respuesta está al frente de lo que uno ve como espectador, digamos, en la gente. Si vos ves a alguien que está siempre de mal humor, que está siempre, o que está siempre preocupado en lo que no es importante, que es, digamos, el tema material, ¿no? Acá en Miami, por eso terminé hablando de Miami, hay muchísimas personas, y es algo muy normal de Miami, que le pone más prioridad al tema material que el tema interno, o sea, de que tienes un gran porcentaje de personas que viven en Miami, especialmente en Brickell, okay, y en Downtown, que tienen el super apartamento y están durmiendo en el colchón en la cama. No son dueños de absolutamente nada. Normal, creo que pasa más con los hombres que las mujeres, ¿eh? Todos tienen el colchón en el piso, perdón. Es verdad. Dice, todos tienen el colchón en la cama. Bueno, entonces tienen el super apartamento, no, por lo menos pueden decir de que viven en Brickell, en el no sé qué edificio de no sé cuánto, y tienen una vista al mar. Y resulta de que tienen tres cosas locas, no tienen ni para comer. Tienen el gran auto del 2015, ¿no? Súper, siempre es o Mercedes o BMW. Ya están como manchados los nombres. Es como que para el que puede y no puede, o quiere ser. Y hay ese engaño, digamos, con el tema de la apariencia en Miami, que ya las personas que viven acá muchos años se dan cuenta y saben que es normal. Por lo tanto, ya como que llega un punto que pasas por arriba de eso, o sea, de que te das cuenta enseguida quién de verdad tiene y no tiene, y no que importe, simplemente de que fíjense lo material que somos la gente, ¿no? En querer demostrar siempre que tenemos más, porque pensamos de que lo que tenemos es lo que nos hace, y lamentablemente pues el público, o sea, si uno es una figura pública, entiendo, porque el público lamentablemente también juzga, depende, cuando ven al famoso en su Learjet, o lo ven en su sumamente privado yate o qué sé yo, y lo admiran más todavía. Pero también es un error, o sea, yo creo de que hay tantos programas de televisión hoy en día donde le ponen tanto énfasis al tema material, porque saben qué es lo que vende. Entonces también el error está en el público, ¿no? En darle importancia a esas cosas. Y es algo psicológico, ¿no? Porque es como decir, oh, bueno, pero si tiene eso es porque entonces realmente ha llegado al éxito. Y no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, volviendo al tema del supermercado. Es tan fácil poder vivir una vida positiva con todos los gustos que nos podamos dar. Cuando digo gustos, no digo de que tengan cosas para derrochar, o dinero para derrochar, pero digo los gustos para estar cómodos, para tener su propio hogar. O sea, Marce, tú lo que dices es algo que no existe en Estados Unidos, por lo menos. Debe ser que más del 50% de las personas aquí
tienen deudas y no son dueños de sus cosas. Entonces, bueno, yo entiendo lo que tú dices porque uno también, pues nosotros siempre le hemos puesto más interés, digamos, y más prioridad en no deberle nada a nadie, ¿no? Porque sabes de que, bueno, tienes tu propio techo, tu propio esto, tu propio lo otro, y por lo menos sabes de que no vas a estar esperando que si el día de mañana algo te pasa o te va mal, te van a echar a la calle. Y la gente acá no hace eso, la gente acá se fija en el momento, en el ahora, el cómo va a quedar, cómo van a quedar al frente, digamos, de las personas que están quizás viéndose en las reuniones. Y bueno, y si los echas y no le importan, pero pueden terminar en la calle en cualquier momento porque no tienen seguridad. Bueno, también es una facilidad, ¿no? Por supuesto que ha dado Estados Unidos en el tema de los créditos, pero no es algo, es algo también para mantenernos un poco volátiles en fijarnos de adueñarnos de las propias cosas. Es preferible tener algo pequeño pero que sea tuyo a tener algo extremadamente caro y que nunca lo vas a poder pagar, pero por lo menos la gente te ve, viste, en este auto o con esta casa o lo que sea. Es algo, bueno, extremadamente negativo, podríamos decir, en el sentido de que ese tipo de personas, lamentablemente, cuando se ponen a ver y dicen, pero ¿por qué entonces estoy feliz en ciertas cosas, pero resulta de que no tengo amor, o tengo una pareja que me vuelve loca o loco? No tengo quizás los proyectos que me gustaría tener, a lo que intento llegar se cae, tengo que hacerlo 3, 4, 5 veces. Y decís, bueno, simplemente mírate desde afuera y date cuenta de que estás haciendo las cosas como no corresponden, estás poniendo prioridad a cosas que realmente no deberían tener prioridad. Entonces, primero enfócate en aprender todo lo que el ser humano tendría que aprender, que es, primero que todo, la humildad, ¿no? El amor, claro, por supuesto, pero todo empieza con la humildad. El no criticar, el no juzgar, el no sentir rencor ante los demás, o sea, todo lo que te estás haciendo es exactamente lo que corresponde, pero fíjate, tienes salud, tienes tu negocio, claro de que también estás en un lugar donde en España ahora las cosas no están muy bien, entonces también tienes que tomar en cuenta eso, pero no todo el mundo puede decir de que tiene su propio negocio. Yo creo que si la gente pondría en práctica este tipo de consejos, podríamos decir, todo el mundo tendría que tener su propio negocio y ser dueño de algo, o sea, porque es la manera exitosa de poder salir adelante, el enfocarse en las cosas primordiales, y las cosas primordiales no son materiales. Sí que el dinero es importante, ojo, porque entonces no podríamos comer, pero hay que primero poner la escala de valores como corresponde, y el dinero está arriba, pero no es para nada el primero de todos. Guys, we're in MiamiTVChannel.com right now if you want to join us there. Estamos en MiamiTVChannel.com si quieren unirse a nosotros, así que no se olviden, el chat tenemos el chat ahí también abierto, y a las 11 continuaremos en tuenergiapositiva.com. Y hoy íbamos a hacer el seminario, me olvidé. Es que tuvimos un día tan atareado. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, para cuando terminemos el programa, ya que solo lo promoví en español, para cuando terminemos el programa, los que están viendo que quieren acudir al seminario, mándenme un tweet o un mensaje privado por Twitter con su email y yo les mando un acceso de login para que puedan unirse al seminario. ¿Listo? Entonces vamos a demorar unos 10 minutitos para salir en el seminario. Tengo un amigo que dice que vivo dentro de una nube y que no tengo los pies en la tierra, y quiso sacarme de mi nube diciéndome lo que para él son las verdades, perdón. Y esa fue mi respuesta, y terminó por reconocer que él también quería una nube como la mía. Yo también miro mi vida, nosotros miramos nuestra vida y nos miramos y decimos, no, nosotros vivimos, igual que tú, vivimos en una nube, como se dice en Argentina o en Uruguay, bien reo, vivimos en una nube de pedo, que significa que en realidad que vives en una nube, solo que allá se habla un poquito más así, pero sin necesidad en realidad. Bueno, pero no tiene nada de vulgaridad eso. Y es verdad, porque uno ve las noticias o ve a la gente, ¿no?, por lo que está pasando, y dicen, ¿cómo puede ser de que uno sea tan feliz? ¿O por qué? ¿No? Y yo creo que todo lo que nosotros tenemos, tarde o temprano, pues es porque nos los merecemos. Entonces, yo cuando veo a una persona que dice, no puedo, no esto, cierta cosa, resulta de que muchos años y no encuentro la persona que corresponde. Guys, Periscope is going to run out because my battery is low, so you can join us in MiamiTVChannel.com and continue the show there, all right? Bueno, Periscopio se va a cortar, así que si quieren seguir viéndonos, pueden venir a MiamiTVChannel.com, ¿ok? Porque no cargue el teléfono, estuvimos afuera todo el día. Pero bueno, en fin, y en realidad es tan simple, porque los pasos a hacer, digamos, para tener esta vida positiva es
arreglarnos, o sea, it's like fix ourselves, that's what we need to do. O sea, ir arreglándonos todos los días en el tema de tener esas características, como dije antes, como la humildad, el perdón, ¿no? Importante, el amor, el no juzgar, el no criticar, que yo creo que es algo, esas dos cosas, el no juzgar a los demás es una de las cosas, una de las características quizás más difíciles de sacarle al ser humano, porque somos en sí personas criticonas. Y dentro de eso viene la humildad. Si tú eres humilde o si estás feliz en tu vida, si tienes 100% felicidad, nunca vas a tener espacio para poder criticar o juzgar a nadie. Y eso solamente lo puedes comprobar si lo vives. I don't think you could ever like prove what I'm saying unless you live it. You know, like when you get to that point in your life where you're so freaking happy that nothing affects you, you're going to realize, Jenny was right. You know, you're not going to, even if there's somebody in front of you really weirdly dressed for your type, with a weird hair color or doing something completely strange that you're not okay with, you're just going to look and say, yeah, okay. If it makes you happy, go for it and just turn around and continue your life. And that's exactly what happens. I mean, it's just, I don't know, everything changes. And it's so easy as just 1, 2, 3 into starting to really look at yourself in the mirror and say, okay, what can I change? Where am I doing things wrong? That there's little things around me that it's affecting it. Because believe it or not, the way that you act, your actions actually are the things that attract things to you. So if you are having actions that are negative, criticizing others, judging others, doing negative things or hurting others or lying to people, whatever it is, you're generating negative energy, and you're going to get just that. You're going to get stalls in your life. You're going to get rocks thrown at you in the sense that you're going to have to kind of like jump over it. Sorry, that's like a saying in Spanish. I don't know if you understood it in English. But yeah, I have a friend that actually lives... I have a friend that tells me that I live in a cloud, he says, and that my feet are not on planet Earth. So he wanted to go ahead and take me away from my cloud, telling me that for him, what for him is truth. And that was my answer, the email that he sent. That was my answer. So after I ended up answering him, he actually recognized and told me that he wanted a cloud of his own. That's exactly what we are. You know, like, I think most of the people that have been members with Miami TV for a while, we all kind of live in this cloud because we're always so positive, and we have each other kind of like to feed out of. So when you live in this cloud, you look at other people and you see them not happy, and you see them, you know, or going through, you know, things that are difficult, and you just say, man, what could you do to make their life better? But at the same time, it's like, well, I kind of went through that too, and I kind of crawled and stumbled until I got here. So everybody has a possibility to be like that, but it is kind of unbelievable when you turn on the news, for example, and sometimes me and Enrique look at each other and we say, we are like probably, you know, because I know a lot of people are fortunate, but we're probably one of the most fortunate people in the world, just because there's really no words to put into the happiness that, you know, we live every day. And it's kind of crazy because we've all, I think, and we're no exception, we've all lived difficult times. We've all lived, you know, troubled times in every single aspect, you know, from material things, from money to love to whatever, to illnesses maybe. But we've all gotten through that. So when you get to that point where it's like everything's fine, it's like, yeah, like you're living in this cloud where you're floating. And it's like, no matter what anybody says, you're like, la la. You're like on drugs. That's kind of what it feels like. Just kidding. No, not really. But you're just like happy. You're just like somebody calls you, you know, somebody could call to you and say, hey, you're a biatch, and you're going to be, okay, do you feel better now? All right, good. Because it's just not gonna even make you flinch. I mean, it's really that easy, and everybody can get that way. And I'm always encouraging you guys to push through and to be better and to not let people affect you. And there's so many negativity nowadays. There's so many negative people that is precisely what's going to happen if you're trying to have a better life. If you're trying to have a more positive life, you're always going to have things to stumble upon. So you have to persevere. Persevere is the #1 phrase that will get, you know, I think it's like the main phrase for life. Persevere. Don't give up. Spending more than you make and show the personality that people want, not what you are, lead to internal destruction and negativity attraction. True. A lot of people spend, I think in the US it's a little bit more easy
to spend more than you make because of the credit situation. In Latin America, it started a little bit ago, and not everywhere. There's no credit cards, really. I mean, you don't have like a financing situation in some places in Latin America. In Argentina, I think it started a couple of maybe months ago or years. So in the U.S., it's so easy for government to give you, and I think it's also kind of like on purpose. I mean, I know it's a way of making you advanced in life and to have things that you wouldn't be able to, but at the same time, it's also a way to have you tied down to something. The government doesn't like it when you don't owe them anything, you know? So the more credit cards that you have, the better it is for them, because they kind of like own you. So that's not a good thing to, let's say, grow internally at all. I mean, but okay, what advice would you give to somebody that maybe has that impulse on just spending, kind of like compulsive disorder of spending with credit cards? I'll think about it. A ver. Oh, wow, you speak Spanish now. Así que habla español ahora, Chucky. Mira, está traduciendo todo en español, entonces dice, a ver si me entienden ahora que estoy hablando en español. That's funny that you're translating everything. Wow, you're actually, I think that you've been through a big deal to translate things. Okay, deme un segundito. ¿Ves? Como decíamos, siempre hay gente negativa. So are you saying it's possible to be completely immune to negativity? Because I know I'm very positive, but I have moments of weakness. No, you can never be completely immune to negativity. It's no matter how much positiveness you have in your life. In fact, you know, the more positive you are, I mean, the less you're going to run into it. But if you ever have times of weakness or times of like vulnerability where maybe somebody does make you upset, or you do have like a certain something in your family where things don't go the way that you planned, and you get sad, you're vulnerable. So it's very easy that negativity will just come along and maybe just hurt you in some ways, you know, monetary or health-wise or whatever it is. So none of us are immune to negativity. You know, these are, and then again, let's be honest. I mean, we're here to learn. We're here to stumble. So every now and then we are going to stumble. Negative things are going to happen, but we always have to look, like Marcia said, at the positive side of it and just learn from them. And you know, that's going to make us grow. So my answer to that is no. Estás diciendo de que quizás podríamos estar completamente inmunes a la negatividad, porque yo sé de que soy muy positivo, pero de vez en cuando tengo problemas de debilidad. No, en absoluto. No puedes ser inmune a la negatividad. No importa qué tanta positividad tengas en tu vida, o así canalices energía o lo que sea. Siempre la negatividad va a estar alrededor, y más que nada, es chistoso, pero más que nada las personas que son positivas, es como que está esperando a ver dónde puedes dejar una puerta abierta. Y cuando digo una puerta abierta significa como que en qué momento vas a estar vulnerable o triste, o que permites que alguien te saque de quicio para poder entrar y pum, afectarte en algo. Y quizás lo podemos hasta verificar en el hecho de que cuando alguien te enfada o cuando te sales de quicio, ¿qué pasa después, el día siguiente o la semana siguiente? Si por ahí pasa algo en el negocio o en tu familia o algo, porque es la puerta, bueno, que si tú permites, es como que la puerta que hace que la negatividad entre y en algún momento pues te va a afectar. Pero también, sin hablar de las energías, seamos honestos que también estamos aquí en el hecho para aprender, o sea, de que todos estamos expuestos a que pasen cosas negativas. Solamente hay que ver la parte positiva del hecho y hacerlo lo mejor posible sobre el tema. No sé, creo que es bueno entender sobre las energías, pero también seamos realistas que estamos en un mundo rodeados de cosas negativas. Siempre vamos a estar expuestos a que algo pase, ¿ok? Y no significa siempre que sea, ¿me entiendes?, porque te lo mereces o que sea por la negatividad. O sea, a veces hay cosas que tenemos que pasar por ellas simplemente porque tenemos que aprender de ellas. Also, I know that we speak a lot about energies, and I think that in this case, you know, when it comes to like something happening, you know, also, I mean, we're here, you know, to learn. So each one of us has a different thing to learn. So if we go through a difficult time or something negative that happens in our life, it doesn't necessarily mean always that it's gonna be because negativity. I mean, maybe that had to happen because of course, maybe you did open, you know, a door somewhere where you allowed it to happen, but there are certain things that you really just can't turn away from, you know, that you are going to go through and able to learn what you're supposed to learn in this life. So, of course, the more you grow internally, you know, spiritually, the less these things should happen, because every time you should have less to learn. Does that make sense? Ahora, cuanto más vamos creciendo espiritualmente, menos cosas deberían pasar, porque menos cosas vas a tener que aprender.
No sé si me entienden. Si tú, o quizás crees que has aprendido a ser humilde o a hacer algo y realmente pues lo crees, pero no lo has realmente aprendido. Entonces se te va a presentar una situación para que pase algo que tú lo ves como negativo, que en realidad es para que tú verdaderamente aprendas, digamos, una lección, no en caso negativo, pero una lección de no criticar o de no esto, de no lo otro. Entonces es diferente. Aquí la gente vive endeudada hasta las cejas. Luego vienen épocas de crisis. Vienen épocas de crisis y terminan en la calle. ¿Sabes la gente que perdió su casa por qué no pudieron pagar la hipoteca? ¿Por qué? ¿Sabes la gente que perdió su casa porque no pudieron pagar la hipoteca? Claro, perdón. Oops. Momento rubio. Says, actually here in Spain, people are also in debt up to their, eyes. And then there comes a crisis of mortgages and they end up in the streets. You know that people have lost their houses because they couldn't pay for their mortgage. That's happened here as well. But I don't see anything. I mean, I think that can happen to anybody. I mean, if there's a crisis that comes along or you lose your job, okay, you're going to have to move to maybe a smaller place. But I wouldn't blame that on anybody. That's not a mistake. I think that's just, we all try and hope to live in the best house that we can afford. I mean, I think there's nothing wrong with that. It is sad, of course, but I wouldn't say like, oh, you bet too high, maybe. No. Ahora, en ese caso, pues no pondría o juzgaría a ese tipo de gente, porque saben que todos cuando nos enfocamos en la casa que queremos vivir, intentamos estrechar, digamos, hasta el límite de donde lo podemos pagar, porque todos queremos estar en un hogar donde le podremos llamar hogar, o sea, casa. Entonces, no le veo problema a eso. O sea, en cualquier momento puede pasar una crisis hipotecaria o una crisis que quizás pierdes el trabajo y, bueno, resulta de que no puedes pagar la hipoteca, pero, bueno, te tendrás que mudar a otra casa. Pero yo no lo veo como que hiciste algo malo. O sea, creo que le puede pasar a cualquier persona, en cualquier situación y en cualquier estatus social que estén. Así que, bueno. Claro, aquí hay gente que se ha quedado en la calle también, por supuesto. Sí, en Estados Unidos fue mucha la gente que se quedó en la calle. Estaban viviendo debajo de los puentes, en carpas. Y ni siquiera eso les dejaban. Qué terrible. Yo digo, ¿para qué están los lugares públicos si no dejan que acampen, por lo menos? A lot of people in the U.S., like a couple of years back, ended up homeless. It's unbelievable. You would see people sleeping under the bridges. But I think that can happen to anybody at any moment, so that's just sad. Se necesita algo más que pensamientos positivos para mantener el control de tu cuerpo y de tu vida. Es importante para tu salud y tu bienestar que cambies tu forma de pensar y te concentres en los pensamientos vitales y positivos. Además de eliminar los siempre presentes y extenuantes pensamientos negativos. Sí, bueno, dijiste se necesita algo más de pensamientos positivos para mantener, pero después dijiste es importante para tu salud y bienestar que cambies tu forma de pensar y te concentres en los pensamientos vitales y positivos. Como que no, o sea, al final necesitas pensamientos positivos. Claro, no es lo único, o sea, yo creo que los pensamientos positivos te llegan a estar en un nivel, digamos, mental, ¿no? Podríamos decirle, donde si alguien te agrede o algo, estás siempre como calmado, como para hacer que las cosas difíciles que pasan en tu vida quizás no te afecten de la manera que le afectan a otras personas. Pero más que pensamientos positivos, yo creo que son las acciones los que nos hacen seguir adelante. Si tú piensas positivo, pero resulta de que en el momento de accionar vas y para obtener un trabajo le pasas por arriba a otra persona haciéndole un daño, por ejemplo, pasarlo por arriba no físicamente, ¿saben lo que quiero decir, no? Pues entonces no estás haciendo de tu vida algo muy honesto. Entonces, yo creo que las acciones, hay mucha gente que dice yo medito, yo pienso positivo y en el momento de accionar son los que más critican, los que más juzgan, los que más se ofuscan por todo y tú dices, ok, ¿qué espíritu? Y dicen, yo soy espiritual. No sabes la cantidad de veces que he escuchado esto, yo soy una persona espiritual. Y resulta que lo primero que hacen por ahí es juzgarte por cómo te ves o tu vestimenta o esto y lo otro. Ok,
pues sí, qué espiritual que eres, la verdad. Y la gente a veces se cree que el ser espiritual o el ser positivo es simplemente estar, y pueden estar todo el día, que no les va a hacer nada. Entonces son mucho más fuertes las energías, digamos, que podemos generar en las acciones de realmente tomar un paso adelante y decir, bueno, ya cambio esto, no critico más, ¿no? O otra cosa. A el solamente decir que no critico más. Entonces los pensamientos son, yo creo que quizás la primera frase, estoy de acuerdo contigo, pero lo que realmente puede hacer el cambio es cuando tú realmente pones en práctica esos pensamientos que tantos deseas. Y sabes qué, es algo, yo lo vivía esto, yo me he dado cuenta, por ejemplo, uno no se da cuenta cuando va cambiando, lo que se dan cuenta son las personas alrededor. Y lo único que hace falta es empezar con los pensamientos, el decir yo necesito hacer tal cosa, necesito o tratar mejor a la gente, o hablar mejor, o esto y lo otro, no sé qué, o estar más positivo, estar más sonriente, no juzgar, no esto. Y al estar repitiéndolo mentalmente, lo que estás haciendo es como dando un golpe, digamos, no de acción, como una orden, digamos, a tu subconsciente para que esa sea la primera fase de tu actitud cuando estás tratando en un momento difícil. Pero de allá que lo hagas, por lo menos ya empezaste con la fase número 1, que es tu subconsciente. Entonces, la verdad que tarde o temprano empieza por el pensamiento, pero tarde o temprano termina en la acción que vas a empezar a hacerlo sin darte cuenta, porque ya estás entrenando a tu mente para hacer eso. Es interesante. A mí, yo lo he vivido y es algo como que, wow, es verdad, hace muchos meses que tal cosa por ahí digo, o ahora veo esto diferente, o veo lo otro diferente. ¿Y en qué momento por ahí decís? Porque no te das cuenta, y es porque, bueno, tú lo quisiste, lo atrajiste, y así como atraemos las cosas materiales o las oportunidades, también atraemos la forma de ser de nosotros. Es impresionante, pero el tema de la ley de la atracción funciona en todos los rangos. Perdón, no sé si habían escrito algo más. So I think that we need to be a little bit more than just having positive thoughts to be able to maintain control of our body and our life. You know, it's more important for our health and our well-being to change our way of thinking overall. I mean, if you concentrate in our vital and positive thoughts all the time, instead of eliminating the ones that are always present and getting rid of the negative thoughts. Yeah, but then again, to get there, you know, you have to start with the positive thinking, because, of course, just by thinking positive, you're not going to change your life from one day to another. I mean, it's a whole process. I've met so many people that have told me, because I'm a spiritual person and I meditate all the time and I am so positive, and the first thing they do when they see you is they judge you, you know, or they see somebody else and they judge them in front of you, and then I'm just like, oh, yeah, you're very spiritual. You know, why are you going to go against it? I mean, why start a contradiction when you know that you're not going to get through that person's head? So just let people be, you know, okay, that's fine. If you think that this is a way of being spiritual, if you think that this is a way of being positive, then if it works for you, absolutely awesome. You know, it is your life then again, so you live it the way that you want to. But it takes so much more than sitting there and meditating and going the whole day to change your life. Then there's so many people in the world that say that they're super religious and they're super positive and they're super spiritual, and they're those that are doing manifestations maybe because they don't like certain people, like I don't know, like transgenders or homosexuals or this and that, and it's like, you call yourself religious? Seriously? Isn't like one of the first things like not to judge each other? It's really ironic when people put like, I guess, a face to these things. It's like, I am super spiritual. Yeah, I can tell. So there isn't like a physical image when it comes to being spiritual. You know, people think that being spiritual means that you have to wear all white and be super conservative, and no, it has nothing to do with that. It's totally in your inner self. I mean, it's not something that you could see on somebody. It's the way that the person sees life. It's the way that the person treats others. It's the way that the person lives their life. You know, it's really that simple. It's living within, pretty much. But I agree with you. It's not all there. Like, it's not going to be just start thinking positive and everything's going to go to la la land all of a sudden. It doesn't work that way. I've lived this personally, you know, where like we all have things to change, and I've noticed it starts with having the thoughts of wanting something. Okay, we all know about the law of attraction.
But the law of attraction isn't only for physical things, meaning like material things or opportunities, or to attract people. It's also to attract things that we want in ourselves. So if you want to have like a better character, or if you want to get rid of that judgmental feeling that you have towards others, if you want to get rid of that criticism that attracts so much negativity, all you have to do is desire it and want it. So by you, like, let's say, thinking about that for a couple of minutes before you go to bed, or meditating, it's really the same thing, or praying, or whatever it is that you want to do, you're kind of like giving your subconscious this order of doing it. So just by repeating, one of the things that I want is to be less judgmental, to be less criticizer, to be less, because that by being that, you're becoming a better person. By becoming a better person, you're not only going to be, kind of like a domino effect for everybody else around you that's going to take you as an example, but also you're going to attract so many positive things to your life, and they're going to definitely pay off, I promise you. So normally you're not going to notice when you start being less judgmental, or when you start being a person that criticizes less, or when you start having a better attitude, because it's going to happen by itself. The people that are going to realize this are the people around you. And like I said, this has happened personally to me, where maybe like 6 months go by when I started doing this kind of process, and all of a sudden the person, Enrique, or my mom, or whoever that's around me, tells me, this hasn't happened to you in a while, or you haven't done this in a while, or you're in a way much better character now than before, or you're looking at things more positive, and I'm like, oh, that's so true. I haven't even noticed. Or you don't get mad over anything anymore, or this, like whatever it is that's going on with you that you want to change. And I've gone through that, and I'm like, that's so weird. Like, I didn't even like put effort into it. It just kind of happened throughout the months, and more months and more months, like the more it goes away, kind of thing. That, let's say, that characteristic of your personality that you want to get rid of. So it's really not that much work to do. You don't have to force your thoughts. You just have to kind of, like I said, give that subconscious command to your mind, so that when something negative happens, or when something happens, your subconscious is kind of like already programmed, because you programmed it when you meditated, or when you prayed, or whatever, when you thought, and it kind of just reacts by itself. So it's really not hard to change our characteristics, or certain specific parts of our personality that are negative. It's just a matter of having the perseverance of having a couple minutes before you go to bed and thinking about what you want. Thinking about, I don't want to be looking at the negative every time. I don't want to be the pessimist. I want to be the one that cheers people up. I want to be this. But start little by little. Don't expect, don't meditate into everything you want to become. Just start with one thing. Okay, I don't want to judge anymore. And until you reach that, don't focus on anything else. When you see that you don't judge anymore, then okay, now I want to be more optimistic. And when you reach that, then focus on something else. So you're allowing yourself and your mind to kind of adapt with this new ruling that you're giving yourself. And it's super cool. It's so cool. Remember, your mind is the #1 organ in your body. So it's the most powerful thing that exists in the world, in our world at least. You just got to use it and know how to train it. Nuestra mente es lo más importante en toda esta Tierra. Iba a decir galaxia o universo, pero no, porque no sabemos. Pero es el órgano más importante que tenemos en nuestro cuerpo, por lo tanto, lo único que tienen que hacer es enfocarlo. Es entrenarlo. O sea, nosotros somos los dueños, de lo que pensamos. Entonces, no permitamos que las cosas de alrededor nos influencien. Y es tan fácil cuando lo empezás a hacer ahora. No esperes, por ejemplo, a meditar hoy, que vas a la casa y por ahí empezás a pensar, yo quiero tal cosa, quiero no juzgar, quiero ser humilde, quiero no criticar, quiero ser más optimista. No, dale un chance también, o sea, enfócate primero en una cosa, vamos a enfocarnos los primeros 6 meses en no juzgar. Entonces, antes de irte a dormir, haz una mini meditación o rezás o lo que sea, porque en realidad todo es lo mismo, lo que estás haciendo es pensando mentalmente, enfocando esa energía en algo, pero solo en una cosa. Y cuando llegues a esa cosa, por ejemplo, todas las noches quiero, absorber energía positiva o canalizar energía para que me ayude en no tener mal carácter, o en hablarle mejor a la gente, o en no criticar, o en no juzgar, que es lo que todo el mundo hace. No quiero juzgar más. Hacelo todas las noches hasta que veas que el día de mañana estás en un lugar, pasa alguien súper raro para tu expectativa al lado tuyo y no te moleste.
y no digas absolutamente nada. Y tú te vas a dar cuenta también en el mismo momento. Cuando eso pase es porque entonces ya has, digamos, programado tu subconsciente para que actúe de esa forma cuando hay algo extraño a tu vista, ¿ok? Significa de que ya llegaste a mejorar eso. Entonces ahora, bueno, vamos a darle a tu mente otro trabajo, que ahora es ser más optimista, ver a las cosas, ver siempre el lado positivo de las cosas. Todas las noches, todos los días, hasta que, ¡pum!, pasa. Y va a pasar, o sea, los 6 meses o más o menos, depende de qué tan grave sea tu situación. Pero es impresionante, pero sí funciona y se los digo personalmente. After a negative experience is over, I have never been sad, mad, or angry more than an hour, and most of the time less than that. Same thing with me, you know, like, of course it's normal to get like out of your senses and it's like, oh, but you don't understand and you're trying to make sense of it. But the important thing is that you don't let it overwhelm you and let it take up your whole day. So an hour, that's fine. I hope every time it's less and less. Dice, después de una experiencia negativa, después de que pasa una experiencia negativa, yo nunca he estado triste, enojado o de mala onda más de una hora. Y muchas veces mucho menos de eso. Eso es lo importante, porque también somos humanos, es normal que algo nos saque de quicio. Pero lo importante es que no sea el centro de la atención del todo el día. Entonces, bueno, permítete, ¿sería? O sea, estar fuera de quicio por unos minutos o media hora y listo, pero sabes de que no va a ser el foco. You prove that all the time. It doesn't matter what the person looks like when you do interviews. You treat them all the same no matter what they look like, with the very few exceptions of a-holes. You're always happy. I even treat a-holes funny, like in a funny way. I go along with whatever it is they say. Like at the beginning, I kind of like trained myself to treat them when somebody is trying to be a smartass rather than an a-hole. And I just go ahead with their, you know, smartass comments and laugh at it because, you know, if that's their way of entertaining and feeling happy, then okay. But when I started interviewing, you know, I would get offended or I would get this, and then I just noticed that's just the way of that. Why would you want to change somebody? So let them be. If they want to say something that I don't think it's true, then okay, that's fine. But yeah, it's just, I don't know. It's a way of just, I guess, making the time go by easier and faster. Tú pruebas eso todo el tiempo, dice, no importa cómo se vea la persona que estás entrevistando, dice, siempre tratas a todo el mundo igual, no importa cómo se vean o qué tengan, dice, por supuesto siempre hay algunas excepciones de algunos, sería estúpidos o algo así, dice, pero siempre estás feliz. Sí, fue otra cosa que también medio como que me fui adaptando y no fue algo mental, esto ya fue de experiencia. Al principio, pues cuando empezamos, yo por ahí me ofendía cuando alguien en la cámara decía algo, oh, ¿por qué estás vestida así? O algo como que uno espera de que la gente no haga eso, porque yo no haría eso, no le preguntaría nunca a una persona por qué te vistes así. La respuesta es, ¿y porque quiero? ¿Qué te importa? O sea, pero al principio, o sea, yo no respondí, me ofendía o me sentía como extraña o incómoda, es más, hasta que hoy en día, pues, y hasta pocos años atrás también, o sea, como que mis respuestas me daba cuenta después cuando las veía que no eran las adecuadas. Y yo decía, ¿por qué voy a esperar recibir siempre la misma respuesta? ¿O por qué deseo siempre escuchar lo que me hace feliz? O sea, hay que aceptar que todo el mundo tiene derecho a una opinión y a veces la opinión no va a ser la que nosotros queremos. Simplemente, pues, no quieras cambiar a todo el mundo y bueno, la gente a veces va a tener un comentario que no te guste sobre tu persona y bueno, yo he aprendido simplemente a decir, bueno, está bien, o les llevo la corriente, cosa que después terminan cambiando de opinión, que es algo que funciona todo el tiempo. Por ejemplo, si te dicen algo y decís, porque sos tal cosa, sí, soy, bien, y como que se quedan ahí como que, ya no saben qué decir. Entonces después se dan cuenta, sin decir nada, se dan cuenta de que reaccionaron mal, que, o sea, uno no debe reaccionar con prejuicio, digamos, hacia otra persona. Pero son cosas que, bueno, eso ya no fue mental, como dije, eso ya es como práctica, digamos, de profesionalismo. So in that case, it is your satisfaction and purpose you have, not for show of and satisfaction of others. Dice, también en ese caso es para la satisfacción propia, dice, y el propósito, dice, no para show o satisfacción de los demás. Porque él dijo, todos necesitamos mantener una manera positiva de ver la vida para seguir adelante, es simple. So we all need to maintain a positive outlook in life in order to move forward. It's really that simple. If it was that simple, right, for everybody. All right, guys, we're going for members now. Last comments. Los últimos comentarios y nos vamos para miembros. Remember, we're in MiamiTVChannel.com. Últimos comentarios que leo. Okay, the last one is, no critico a esas personas, al contrario, me solidarizo con ellas. Lo criticable es la forma de vida que hace que sea más importante parecer que ser.
Cuando yo compré mi piso en el banco, me decían, no pagues todo, haz un crédito hipotecario y aprovecha los bajos intereses para comprarte un coche y amueblar tu piso nuevo con los mejores muebles. Otras personas les hicieron caso solo para aparentar y fueron engañados, ¿no? Por supuesto. Claro. Says, I actually don't criticize those people, people that buy too much. On the contrary, I feel solidarity for them. The critical thing is the way that the criticizable part of it is the way that life becomes more important into people when people are living people are trying, sorry, I'm trying to translate and make it in the best way. He says, when people are trying to pretend that there's something that they're not. For example, when I bought my floor in the bank, they told me, don't pay for everything, just go ahead and get a credit, and take advantage of the low interests, buy a new car, get really, really nice furniture for your apartment, and a lot of other people did that just to show others and just to show that they had money and had a new car and had this, but they were actually cheated. So he went ahead and paid for the whole. Yeah, that has to do with humbleness. Sometimes it's better to have something safe than to have a lot of things and that they're not yours. There's a saying, you need a lot of time and effort to cover all openings and make a dark room, but you need just a needle to bring light back, and many people don't see this reality. True. All right, guys, we'll continue for members only. Dicen, hay un dicho que dice, no necesitas mucho tiempo y esfuerzo para cubrir todos las aperturas que podamos tener en la vida y hacer un cuarto oscuro. Dice, pero sí necesitas únicamente algo como una aguja para volver a traer la luz en tu vida. Dice, muchas personas no ven esta realidad. Bueno, amigos, continuamos ahora para miembros únicamente. Espero de que... A ver si esto lo leí. A veces algunas situaciones se encuentran fuera de nuestro control, es verdad. Y en vez de gastar energía en emociones negativas por ese hecho, mejor acepta que las cosas no salieron como querías y analiza qué podrías hacer mejor la próxima vez. 100%, a todos nos ha pasado, ¿no? Y me incluyo 100%. Hay cosas que hasta hoy en día uno por ahí reaccionó mal y dice, ¿por qué permití que eso me afectara tanto? O sea, porque por ahí te arruinó la noche algo. Pero sí, y por ahí vas y revisás cómo reaccionaste y esto y decís, eso no lo debería haber dicho, no debería haber permitido que esa persona llegue a mi cabeza o me afecte o cambiaría esto. O sea, de que es una manera de aprender también y que no te pase la próxima vez. So sometimes there's always situations that are way out of our control. Instead of spending energy in these negative emotions for that being, just accept that things didn't come out the way that you wanted to, analyze it and see what you can do better the next time. 100%. That's happened to everybody as well. I mean, even me, like I've had some events that we've covered and things don't go right and I let somebody get to me and it ruins my night, where I'm in a bad mood and all of a sudden, it hasn't happened in a while, but until today, I remember that night because I'm like, how could I allow that, and I still remember it was a woman, how could I allow, that person to, how did I allow that person to do that to me? That's just, it's inexplicable. And then you just kind of go over it and see, okay, I shouldn't have said that, I shouldn't have said that, I would have done this better, and this different, and that's just a way of making, sure that it does never happen again. So we're always learning, it's normal. All right, guys, we'll continue now in spreadpositiveenergy.com. Hope you guys enjoyed. Tomorrow we'll have naked yoga. So if you're a member in sunbeachtv.com, we will see you there at 6 p.m. We might also have Naked Kitchen tomorrow as well, so stay tuned. Thanks for interacting. We love you guys. Have an amazing evening. Los queremos mucho. Que descansen. Un besito muy grande. Continuamos ahora en tuenergiapositiva.com. Si no son miembros y me han pedido que hagamos el seminario, por favor envíenme ahora mismo un tweet en mensajes. Yo les envío la clave para que entren y podrán ver el seminario con nosotros, ¿ok? Un beso grande. Los queremos mucho. Que descansen. Y mañana nos vemos en Yoga al Desnudo en sunbeachtv.com. Besito. Bye, guys.